Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. How is it going today? How are you doing, Nicole? I am doing fantastic. How are you? I'm doing well. Thank you. I'm doing fine. Thanks for asking. Excellent. Donc, on continue dans la joie et la bonne humeur, chers amis, à améliorer votre anglais avec une nouvelle dictée. Et petit indice, aujourd'hui, nous allons sur une ville de la côte ouest des États-Unis, mais je ne vous en dis pas plus. Nous allons écouter Nicole. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous devriez, chers amis, 1. Vous abonner à cette fabulous YouTube channel if you want to improve your English. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Donc, Nicole va vous lire la dictée en entier une première fois. Après, phrase par phrase, lentement avec les signes de ponctuation. Si vous ne connaissez pas les signes de ponctuation en anglais ou si vous avez du mal, pour bien faire la dictée, allez voir avant la vidéo que j'ai faite sur les signes de ponctuation. Il y a même un article sur le site qui est très détaillé. Donc, vous tapez signes de ponctuation, I speak, spoke, spoken, par exemple sur YouTube, et vous allez tomber dessus ou dans votre moteur de recherche préféré. Et à la fin, Nicole vous refera une dernière lecture complète pour que vous puissiez regarder ce qui vous manque, ce que vous voudriez compléter. Et vous pouvez, 1, mettre pause et 2, revoir la vidéo autant de fois que vous le souhaitez, chers amis. Let's go. All right. Yep. Everyone knows Hollywood, the home of movie studios, some of the most famous people, and probably the most famous place of the film industry. Situated in Los Angeles on the Pacific coast of the United States. The weather is particularly mild and beautiful there, almost all year long. I recommend visiting Universal Studios because this is a great tourist attraction. There are organized tours that are very popular and a must-do for tourists. And why not climb the hill to the Hollywood sign and enjoy the view from there? You could even book a helicopter tour to enjoy yourself in sunny California. Absolutely. OK. Bon, maintenant, phrase par phrase, chers amis, on y va tranquillement. Si vous manque des choses, ce n'est pas grave. Elle est un petit peu difficile, celle-ci. Après, ça dépend de votre sensibilité, c'est-à-dire ce que vous avez déjà appris en anglais, de votre niveau, bien évidemment. Mais on va la faire tranquillement et demain, on va corriger. Okay. Everyone knows Hollywood, semicolon. Everyone knows Hollywood, semicolon. The home of movie studios, comma. The home of movie studios, comma. Some of the most famous people, comma. Some of the most famous people, comma. And probably the most famous place of the film industry, period. And probably the most famous place of the film industry,
period. Situated in Los Angeles on the Pacific coast of the United States. Okay. Situated in Los Angeles on the Pacific coast of the United States, comma. The weather is particularly, the weather is particularly mild and beautiful there. Okay, no, not too quick. Yeah, sorry about that. No worries. The weather is particularly mild and beautiful there, semicolon. Almost all year long, period. Almost all year long, period. I recommend visiting Universal Studios because this is a great tourist attraction, period. I recommend visiting Universal Studios because this is a great tourist attraction, period. There are organized tours that are very popular and a must-do for tourists, period. Donc, hyphen, c'est le tiret. Mm-hmm. There are organized tours that are very popular and a must-do for tourists, period. And, comma, why not climb the hill to the Hollywood sign and enjoy the view from there? Question mark. Mm-hmm. And, comma, why not climb the hill to the Hollywood sign and enjoy the view from there? Question mark. Ok. Alors, est-ce que tu peux le... Sorry. Il y a d'autres phrases. Yes, my mistake. Yes, sorry for that. You could even book a helicopter tour to enjoy yourself in sunny California! Exclamation mark. Okay. You could even book a helicopter tour to enjoy yourself in sunny California! Exclamation mark. Okay, good. Thank you so much. Est-ce que tu peux relire la dictée, mais assez lentement, comme tu allais rapidement en lisant les phrases? Yes. Thank you.
Donc, vous voyez que le niveau de français de Nicole est en train de augmenter. Yes. Everyone knows Hollywood, the home of movie studios, some of the most famous people, and probably the most famous place of the film industry. Situated in Los Angeles on the Pacific coast of the United States, the weather is particularly mild and beautiful there almost all year long. I recommend visiting Universal Studios because this is a great tourist attraction. There are organized tours that are very popular and a must-do for tourists. And why not climb the hill to the Hollywood sign and enjoy the view from there? You could even book a helicopter tour to enjoy yourself in sunny California. Okay, perfect. Thank you very much, Nicole. Of course. Bon, j'espère que ça s'est bien passé, chers amis. Vous pourrez nous le dire dans un commentaire juste en dessous. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Et n'oubliez pas, si vous voulez continuer à progresser en anglais, puisque vous avez un cours en libre accès publié chaque jour depuis bientôt 4 ans, n'oubliez pas donc de vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. On se retrouve demain en compagnie de Nicole, bien évidemment, pourquoi? Pour corriger votre dictée, bien évidemment. Ça fait beaucoup, bien évidemment, mais ça méritait d'être souligné. Donc, vous me passerez cette maladresse. À demain, chers amis. À demain, Nicole. À demain. Bien évidemment. Bye bye. Have a nice day, guys.